So good morning to everyone. So in this video, I will explain the 4 marks question answer, that is photo respiration. Photo respiration. So photo means describe in brief photo respiration. Now photo means light, respiration already breathing. So plants, some of the plants, especially C3 plants, they may carry out more due when the light is present. So in the presence of light, plants undergo respiration. So that is called photorespiration. If the plants respire in the presence of light, if the plants respire in the presence of light, is called photorespiration. So here what happens? Light dependent release of carbon dioxide and uptake of oxygen by the green plants is called as photorespiration. So during respiration, what happens? During respiration, oxygen is goes into the body of organism, either it is a plant or animal or human being. CO2 is leaves out of the body of organism. In the same way, here also, oxygen is taken up by the green plants. CO2 is released by the plants only in presence of light. So hence it is called photorespiration. But this photorespiration occurs in only C3 plants because of they do not have any crunch special anatomy. So photorespiration occurs only in C3 plants. So photorespiration occurs in mainly chloroplasts, mitochondria, and peroxisomes. In these cell organelles, photorespiration is occurred inside the cell. So inside the cell, photorespiration is occurs in chloroplast of the cell, mitochondria of the cell, and peroxisomes. In these three cell organelles, photorespiration is occurs. Photorespiration is occurs. This is you have to keep in your mind. Now, photorespiration is generally occurs in C3 plants. Already explained you. Rubisco, ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase. But here oxygenase, O for C for carboxylase, O for oxygenase, O for oxygenase, C for carboxylase. So Rubisco means ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase and oxygenase. Carboxylase and oxygenase. Here C for carboxylase, O for oxygenase. C for carboxylase, O for oxygenase. So this catalyze carboxylation and oxygenation reactions. So this is one of the most important enzyme which is present in the plants. Rubisco, ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase and oxygenase. This enzyme carried out both works, dual works. So it acts as a dual works. One reaction, carboxylation reaction, it is participate. Rubisco participate in the carboxylation reactions as well as it participate in the oxygenation reactions. So it is called, already I explained you, ribulose bisphosphate
carboxylase and oxygenase. Rubisco means. So now the binding of carbon dioxide or oxygen with Rubisco is competitive, and concentration of oxygen or CO2 determines this reaction. So here the bind to the Rubisco, whenever if in a plant oxygen is excessive during light, in the presence of light, this Rubisco enzyme bind with oxygen, when the CO2 is more, it bind with the carbon dioxide. So it has the dual role. If it is bind with the oxygen and bind with the carbon dioxide. So in general, Rubisco has a much greater affinity for CO2 than for oxygen. సో జనరల్ గా రుబిస్కో అనేటువంటి ఈ సబ్స్టాన్స్, ఈ ఎంజైము ఎక్కువగా CO2 తో జత కావడానికి ఎక్కువ అఫినిటీ చూపిస్తుంది. ఆక్సిజన్ తో కంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో ఎక్కువగా జత కట్టడానికి చూపిస్తుంది, అఫినిటీని చూపిస్తుంది ఏది రుబిస్కో. సో when the concentration of oxygen is high, Rubisco binds to oxygen and carries out photorespiration. Now this is most important sentence. Whenever in a plants in the presence of light, if oxygen is excessive in the plants, immediately plants undergo photorespiration. In C3 plants, oxygen does bind with Rubisco, hence CO2 fixation is decreased. C3 plants లోపల ఆక్సిజన్ రుబిస్కో జత కట్టడం వలన ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో జత కట్టలేదు, కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో C3 ప్లాంట్స్ లోపల కార్బన్ ఫిక్సేషన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, రెస్పిరేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So in C3 plant, CO2 fixation is decreased due to excessive amount of oxygen bind with the Rubisco enzyme. Now oxygen binds with Rubisco. Produces one phosphoglycerate molecule and is said to be photorespiration. So here oxygen binds with Rubisco and produces one PGA, one PGA and one phosphoglycolate, one PGA and one phosphoglycolate. This you have to keep in your mind. Seems to be similar but somewhat different here. So phosphoglycolate, PGLA, phosphoglycolate. This is the G. So oxygen bind with Rubisco and produces what? Two substances. One is PGA, phosphoglycerate, and another one is phosphoglycolate. So this is called photorespiration. So in photorespiration, when RUBP bind with oxygen, what are the substances is produced? Phosphoglycerate and phosphoglycolate. These are the two substances are formed when the RUBP is bind with. So this RUBP means ribulose 1,5 biphosphate.
So ribulose 1,5 biphosphate is RUBP. This reaction is carried out by the Rubisco. Rubisco అనేది ఒక ఎంజైమ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. Ribulose 1,5 biphosphate carboxylase and oxidase enzyme. So in photorespiratory pathway, there is no synthesis of glucose and ATP or NADPH, but there is a release of carbon dioxide with the utilization of energy. Therefore, it is a wasteless process. సో డ్యూరింగ్ ఈ రెస్పిరేషన్ లోపల ఆక్సిజన్ తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాత్రమే రిలీజ్ చేస్తుంది, కానీ గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ కాదు, ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ కాదు, ఎన్ఏడిపిహెచ్ కూడా ప్రొడ్యూస్ కాదు. కాబట్టి ఈ ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేది వేస్ట్ ప్రాసెస్, అంత ఉపయోగకరంగా ఉండదు. నెక్స్ట్, in C4 plants, photorespiration does not occur. This is because they have a mechanism that increases the concentration of CO2 at the enzyme site. So C4 plants లో CO2 ని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉండడం వలన ఆక్సిజన్ తక్కువ అయ్యి ఫోటో రెస్పిరేషన్ జరగదు. అదే C4 ప్లాంట్స్ లోపల CO2 ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన ఫోటో సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. సో దాన్ని డార్క్ రియాక్షన్ అనేది జరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. C4 సైకిల్ జరగడానికి ఆస్కారం, C4 ప్లాంట్స్ లో జరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి C4 ప్లాంట్స్ లో ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, C3 ప్లాంట్స్ లో ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ రెండిట్లో C3, C4 ప్లాంట్స్ లో ఏది ఎక్కువగా CO2ని ఫిక్స్ చేస్తుంది అంటే C4 ప్లాంట్స్ ఎక్కువగా CO2ని ఫిక్స్ చేస్తాయి. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి.